Hello all. In this video, we'll talk about non-seasonal ARIma. So, ஏற்கனவே நம்ம ARIma பத்தி பார்த்துட்டோம் and we see auto regression integrated moving average. So, we combine auto regression and moving average and also differencing to obtain a non-seasonal ARIma model. So, this ARIma model has three parameters P, D and Q. The first parameter is the number of terms that has to be given in the autoregressive part. அதாவது எத்தனை lags யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இந்த பீன்ற parameter define பண்ண போகுது. And then the second parameter is the degree of first differencing involved. Right? நம்ம ஒரு நான் ஸ்டேஷனரியை ஸ்டேஷனரியா மாத்துறதுக்காக டிஃபரன்சிங் பண்ணுவோம். So what is the degree of the first differencing? So ஸ்டேஷனரியா மாத்துறதுக்காக நம்ம எவ்வளவு டிஃபரன்சிங் பண்றோம்? That will give you the D. And Q is the order of the moving average part. Moving average part அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. It is the collection of the past errors. முன்னாடி ஒரு predicted வேல்யூக்கும் உங்களுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு டைம் பீரியட் முன்னாடி லேக்ல என்ன இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட் என்ன இருந்தது ஸோ பாஸ்டா நீங்க என்னென்ன எரர்ஸ் பண்ணீங்களோ அதுதான் மூவிங் ஆவரேஜ் பார்ட் ரைட் ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் யூ ஹாவ் டூ டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸ் with and constant of phi 1 to pi p for the number of lags which are in the AR part. So AR ல P அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க டூ டேர்ம்ஸ் வரும் T minus 1 T minus P. அதே மாதிரி இங்க Qன்னு கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா T minus 1 to T minus Qன்னு வரும் சரியா சோ இது வந்து ப்ரீவியஸா நீங்க என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணீங்களோ அதை வச்சுட்டு சொல்றதா ஆட்டோ ரிக்ரெஷன் பட் மூவிங் ஆவரேஜ் பார்ட்ங்கிறது ப்ரீவியஸா என்ன எரர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை சொல்றது மூவிங் ஆவரேஜ் இதை தவிர we have differencing in the middle. So இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி தான் நம்ம ARIma மாடல்ல ஒர்க் பண்றோம் ஓகே so a moving average term in a time series model is a past error. Okay, it is often multiplied by a coefficient. It refers to the number of lagged forecast errors that should go into the ARIma model. Right? So இதுதான் இப்ப நம்ம சொன்னோம் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ் பார்ட்னா இதுதான் ஏற்கனவே ஏஆர் பார்ட்னா என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் மூவிங் ஆவரேஜ் மாடல் இஸ் டினோட்டட் பை MA1. So it will be having WT and WT minus 1. That is first error and second error. So இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டர் மூவிங் ஆவரேஜ் மாடலும் டிஃபரன்ஷியேட் உங்களுக்கு வந்து டிஃபைன் ஆகும் ஓகே இதுல ஏஆர் பார்ட் எப்படி பண்ணணும் MAR பார்ட் எப்படி பண்ணணும்ன்றது நம்ம இப்ப பார்ப்போம் so we already seen auto correlation how correlated the time series with its past values so இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போறோம் for example this is an original series which shows some trend right so இதை auto correlate பண்ணும் பொழுது இது போல ஒரு graph வந்து we can generate this graph in Python then I want to convert this into a stationary data, right? So I'll move into first order differencing and again I am plotting the autocorrelation. So even now I cannot find an autocorrelation factor which is independent of the previous one. So I'll move with second order differencing and then I find that the autocorrelation factors are independent of the previous one, right? So in this data, I'll stop with second order differencing. This is how you will apply second order differencing and we have discussed a lot about that, right? But from the autocorrelation, I can understand how many parameters are roughly falling in the range and how many parameters are roughly falling out of the significant range. Right. So for example, here significance is 0.2, then all the points above 0.2 would be roughly marked as lags. So I'll be considering this one for fixing up my ARIma model. So இப்போ AR பத்தி பார்ப்போம் ARனா என்ன ARIma மாடல் வந்து ஆட்டோ ரெக்ரெஷன் எத்தனை பிளாட்ஸ் வந்து எத்தனை லாக்ஸை நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஒண்ணுமே இல்லை இந்த டிஃபரன்சிங் பண்ணதை நம்மளுடைய ஸ்டேஷனரி டேட்டாவை எடுத்து பார்ஷியல் ஆட்டோ கோரிலேஷன் பிளாட் போட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ PACF போட்டு அதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் கூட இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் தான் உங்களுடைய அந்த ஃபைனல் ARIma ஈக்குவேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாக்கு ஆட்டோ கோரிலேஷன் பார்ஷியல் ஆட்டோ கோரிலேஷன் இட் கம்ஸ் வித் திஸ் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லேகுமே உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சை தாண்டிட்டு தேர்ட் லேக் இஸ் ஆல்சோ பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய லேக் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கு அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஸ்டாண்ட் அஹெட் பட்
I can consider only this one. So AR term எவ்வளோ decide பண்ணணும்னா I can decide 2 or 3 for this data. So partial auto correlation அப்படிங்கிற டயக்ராம் AR மாடல் என்ன டைமென்ஷன்ல இருக்கணும், அந்த Pன்னு ஒரு பேராமீட்டர் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த Pன்ற பேராமீட்டர் என்னவா இருக்கணும்ன்றது தான் இது சொல்லும். ஓகே, அண்ட் ஹவு டு டிசைட் MA. ஸோ MAக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதை எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம்னா ACF பிளாட். ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ACF பிளாட் பார்ஷியல் கோரிலேஷனை வச்சு தான் நம்ம AR டிசைட் பண்ண போறோம். ACF வச்சு MA டிசைட் பண்ண போறோம். ஸோ ACF பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுடைய அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவலுக்கு மேல இருக்குதோ அத்தனை ஐட்டம்ஸை நீங்க உங்களுடைய பேராமீட்டர்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டிசைட் AR அண்ட் MA. ஸோ திஸ் இஸ் an example. ஸோ டைம் சீரீஸ் பிளாட். இந்த டைம் சீரீஸ் பிளாட்டை வந்து ஒரு பார்ஷியல் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் வர்றப்போ I can find only the first thing to be outside the parameter. ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் லேகை மட்டும் எடுத்து நான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேக் 1 உடைய ப்ரைஸ், ஃபர்ஸ்ட் லேக்னா என்ன, ப்ரீவியஸ் லேக்ல உள்ள ப்ரைஸ், ஸோ அதையும் ப்ரெசன்ட் ப்ரைஸையும் நான் எடுத்து போட்டு பார்க்குறப்போ I can find a linear relationship. So this data is actually dependent on only the previous data. So this is how you can determine the linear relationship between any lags, right? And this is for ACF. இது ஒரு simulated sample data குரிய ACF. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா first மட்டும் it goes out. And this is another example of how an ACF plot would be. ஸோ இதுல பார்த்து உங்களுக்கு எந்த ஆர்டர் வரைக்கும் அந்த சிக்னிஃபிகண்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ த பார்ஷியல் ஆட்டோ கோரிலேஷன் அட் lag K, the correlation that results after removing the effect of any other correlations due to the terms at shorter lags. So with this, I'm moving to the demonstration of your ARIma, right? Please watch for the demonstration too and you can work it out. Okay, so you are looking into an ARIma simple demo. I'm reading a CSV file from a GitHub site and I'm doing some pre-processing about original series. I'm putting subplots with original series and I am plotting my ACF for the original series. Then I am putting a subplot for the first order differencing and plotting ACF with the first order differencing. See, there is a simple function called dfvalue.diff. So this diff is enough to find out the first value differencing, right? And the same function is going to apply with second order differencing too. So instead of giving df value of diff, we are going to do one more diff. That's it. So very simple. After differencing all these, I am getting this plot. This is the www usage, and in the first original series I find an autocorrelation which is totally dependent upon the previous factor, and I'm trying for first order differencing and again I'm not able to get a very clear picture of autocorrelation. Again it is somewhat dependent upon the previous values. Hence I'm going for second order differencing and here I obtain a random value with the first value above the significant level and second closer, right? So I can choose between 1 or 2. What should I choose, MA or AR? So autocorrelation for choosing MA. So with this autocorrelation, I can decide my MA as 1 or 2. Okay. Then I'll come to the partial autocorrelation of the second differencing graph. I'm not going to do for the original series or the first differencing. I'm moving for the second series, right? So partial autocorrelation, I obtain this pic. So from this, you can understand the first lag has a significant effect, right? So I can have the ARIma AR model in the ARIma as 1. So what is the D part? I have decided P part as 1 and Q part as 1 or 2. What is the D part that is differencing? Yes, it's exactly 2 because we have done 2 differencing, right? So with this, I'm going to apply the Python code for ARIma. Very simple Python code.
So I have to import ARIma model from stats models. And I'm working out many models, and we shall note down accuracy. So I'm working with model equal to ARIma with BF values with order of 1, 1, 2. So your P is 1, that is AR term is 1. I'm using the first differencing, and MA term is 2. So with this ARIma model, and I'm trying to fit my data. So, and after that I am putting a summary. The summary shows like this. Okay, so I'm interested about using this BIC value. Let us note down this BIC value. So for 112, I get 530.5. Okay, the same ARIma model is now worked out with 121. So differencing is 2, P is 1, and Q is 1. Now I get 535, right? So initially I get 530, and here I get 535. So BIC is a parameter that requires a lower value to justify that a model is better. So with the comparison of 112 and 121, I claim that 112 is better than 121. We shall work out some more ARIma models also. Now I am trying for 2 to 2. So I get a BIC of around 532. Right. I'm just roaming around the values of 1 and 2. Okay. So now I'll try 1 to 1. 2 differencing, 1 for P and 1 for Q. So what do I get? 535. Okay. So now I'm trying for 3 to 1. That is, I'm in the partial ARIma model. In the first lag, I can go for 1, 2, 3, and I'm going for differencing as 2, because you can note down this in this PACF. That is, in the PACF, I'm rolling out PACF. The 1 stands out and 3 also stands out. So with a guess of doing that, I am having the AR model as 3, differencing as 2, and this one is 1. So now I get 528, the minimum of all the models. So this is how you can fix PDQ around few values, and you can choose a better value of PDQ. With this, we can implement ARIma for any stationary time series day, right? So I hope that you have watched everything. You can watch again, you can implement the same code and try doing with different sets of data. And also the work for you is with the knowledge of ARIma, you can explore the possibility of SARIMA, SARIMA. Thank you all for watching. இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்கப்பா. So this will not be repeated in your regular class, right? Thank you.